avez-vous dacia, eu l'impression, que l'amour vous, avait quit, comme si, passe, uncertain gige, c'était reserve, aux autres, j'étais là, A64 ans, persuadé que, le meilleur était derrière moi, mais, soudain quelque chose s'est produit, je trouve l'amour d'une manière que je n'aurais jamais imaginé, et plus encore, je trouve, le vera, de vivre, sans craindre, le regard de la société, si vous, aussi vous, croyez que le véritable, amour peut, naître à tout moment, de la vie et tout moment, de la vie et qu'il, n'est jamais trop tard, pour, recommencer. Restez avec moi jusqu'au bout. Cette histoire vous touchera comme vous n'y l'auriez jamais imagine. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour n'y rien manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci et lisez un j'aime pour nous aider à diffuser davantage de messages d'espoir et d'idées de dépassement de soi. Maintenant, suivez-moi et découvrez comment, à 64 ans, j'ai atteint l'amour et la liberté dont j'avais toujours rêvé. À 64 ans, j'avais déjà, accepté que l'amour, passe être quelque chose de loin, de ma vie. Geneviève j'ai regarde ma vie et j'ai vu le long chemin, que j'avais vécu beaucoup de choses, la jeunesse, la maturité et même, la perte le temps, le cesse, traces non seulement sur mon corps, mais aussi sur mon cœur, et au fil des années, l'amour me semblait de plus en plus un rêve lointain. Qui est 64 ans, croit encore, pouvoir vivre, la véritable passion, qui après temps d'expériences, ne se resigne pas à l'idée que c'est déjà fait, que le meilleur est passé, avec le recul je me rends compte, que la vie m'a, après été prudente, j'étais à cette étape de la vie où, l'on ne s'étend, plus à un îles vécrant, que jusqu'à la fin des temps, si n'était, paqg, ni croyez en l'amour, c'est que penses qu'il n'est vait, plus assez place pour moi, je n'y voyais, plus l'amour comme une possibilité réelle, juste comme un lointain souvenir d'une époque révolue. J'étais hélas, au Peter était si plus facile d'accepter qu'il n'y avait plus de place pour lui, les gens authors de moyens, et le regard pétillant, me parliant, de leurs histoires d'amour comme si me restait encore temps à vivre, etc. Me demandait, pourrais-je, moi qui ai déjà tant vécu, retomber amoureuse, ce sentiment dont j'ai tant rêve serait-il encore possible pour quelqu'un de mon âge? La réponse que je me suis donnée était claire, non, l'amour n'est plus pour moi. Je me demandais, si j'aurais encore le courage de me donner, de rêver, d'être à nouveau vulnérable, mais la vérité, c'est qu'au fond de moi, je veux croire que je voulais croire qu'il y avait encore quelque chose à venir, que Peter, auditeur d'une chaman, je tomberai sur quelque chose d'inattendu, pourtant, je portais encore en moi cette vieille peur, la peur du rejet, la peur de la douleur, de me donner à nouveau, à quelqu'un comment retrouver ma confiance, comment m'autoriser à vivre à une nouvelle histoire, alors que les pages précédentes étaient marquées par tant de dollars, et de regrets. C'est ace moment de questionnement, que quelque chose ou peut-être quelqu'un est entré dans ma vie silencieusement sans prévenir, sans grandes promesses. Il est apparu, al single quotes, improviste. Pierre. Il semblait ni rien voir, mais petit à petit, il a gagné mon corps, sans précipitation, sans me mettre la pression, mais moi Geneviève avec toutes, mes peurs avec toutes, mes insécurités, je ne savais pas si j'étais capable de croire ce qui s'est passé, ce qui m'intriguait le plus. C'était son authenticité, sapresence.com, c'était là pour quelque chose de plus profond. Avec son regard, serein, facund, serene, d'hétéro, monde, il m'a fait remettre en question tout, ce que je penses de l'amour, et du temps. Il ne s'est soucié, ni de mon âge, ni des traces de vie que je portais. Il me voyait, simplement et thela, d'une certaine manière, me faisait, mais, devais-je me laisser, importer par thela, devais-je continuer, à croire que, l'amour appartenait au passé, chaque rencontre, chaque sourire étrange, me faisait me demander,
Suis G stupidi demi laser importer par ce sentiment, mais il y avait quelque chose dans Pierre Thelema don envie de croire, que pata l'amour, n'était pas humain pour moi, Pater, just Pater, que je me trompe, que j'essayais de me convaincre, que mon histoire, était des désirs écrits, et qu'il n'y avait, plus de place pour une nouvelle page. Ave si chaque sourire de pierre qui ni parti de moi communiquait es, mais en même temps, la paire me pelisait, comment retrouver la confiance, comment donner mon corps quelqu'un, après temps de souffrance, Pierre me fait ressentir quelque chose, que je n'y surveille, plus ceq c'était, la possibilité, et nouveau aim, mais moi Genevieve 64, ans j'avais, Dacia trop vécu pour croire, au comptes de fils, je sauvé, que l'amour, n'était pas fait, qu'il n'était pas fait, qu'il n'était pas seul mais, je doutais quand même de la possibilité, d'être heureux de cette façon, ce qui me faisait, la place per c'était mon propre, que je n'étais pas sûr de voir, la place pourquoi, que ce soit, après temps d'années, après temps de solitude, je me demandais, faut-il la peine de me mettre, à nouveau en danger, la dollar des partes passées, était encore vive en moi, je n'avais jamais, oublié les promesses, non tenues, les rêves brises, les cœurs brises, chaque souvenir de ces blessures me donnait l'impression, que me donner, et quelqu'un, serait, unrisqué, trop grand, j'avais peur, que Pierre c'était, j'ai une autre histoire, que je devais abattre, une autre qui finirait, dans, la dollar mais, ce qui m'achoque c'est que Pierre semblait, different il me traitait, avec un com que je n'y connaissais, pas avec, un respect auquel je n'étais, pas habitué, il n'essayait, pas de me convaincre de quoi, que ce soit, ni de me mettre, la pression pour obtenir, quelque chose que je ne voulais pas donner, il était, simplement là, lui-même avec, un regard, qui me disait, qu'il, n'était pas, presse, mais comment, pouvais-je, croire, comment, pouvais-je, être, sur qu'il, s'intéressait, vraiment, et moi, et non pas, qu'il prenait, ses, desires, pour des relights, je me souviens d'une soeur au nous, parlions de nos vices, il évoquait ses errepasses, les parties qu'il avait subies, mais la tongue de ses voix n'était pas, celui du regret, mais plutôt de l'acceptation, il n'y portait pas la poids d'essayer d'aller comme je portais la mine, et ce moment-là j'ai commence à comprendre quelque chose de fondamental pas que l'amour n'y consistait pas, à oublier la passe, mais à l'accepter, avec toutes ses cicatrices, tout en, donnant une chance à l'avenir le plus dur, dans toute la et que je m'éloigne peut-être de quelque chose de bon, la perdita blessée m'empêchait de vivre ce qui me tendait, je me cachais derrière mes insécurités, criantes, barrières, inutiles, mais ce qui me maintenait, ce qui me permettait de continuer, c'était l'amour propre que, pour la première fois je commençais à comprendre que je ne pouvais plus continuer, à me sacrifier pour une paire qui ne servait, plus à rien c'est alors que dans une conversation silenceuse, regardant dans les yeux de Pierre je me suis demandé, et si je tentais ma chance, et si cette fois-ci je faisais les choses différemment, et si je laissais entre l'amour, sans peur, sans précipitation et aussi effrayant, que la paix parade, je savais que c'était la seule façon de savoir ce que l'avenir nous réservait, je ne pouvais plus vivre avec les chains du passé, imprisonnant mes sentiments, il fallait que je donne une chance, et l'amour, Pierre est, plus important encore, je devais me donner une chance. Je savais que quelque chose avait changé en moi. Pierre, il avait, été patient, gentil, était toujours là, sans me presser ni me mettre la pression, il ne m'avait jamais forcé, à quoi que ce soit, mais quelque chose dans sa présence me rassurait, comme si je pouvais, enfin m'autoriser, à vivre ce qui communiquait, à notre entre nous, malgré cela, le doute persistait, et je me, si j'étais encore prêt, franchir la paille, Genevieve j'avais, dacia affronter tam des pertes et deceptions, tam des promesses, non tenues et de rêves brises,
qu'il me semblait presque impossible de croire qu'une chose aussi pure poisse, réellement mtr, destinée. Mais, en regardant pire, j'ai commencé à voir quelque chose de différent. Il n'était pas là pour combler un vide, comme je le pensais, il était là parce qu'il le voulait. Il ne me voyait pas comme un pendevis, mais comme une femme à part entière avec ses propres histoires et ses rêves. Il me voyait tel que je suis, vraiment avec toutes mes imperfections, et il m'acceptait sans réserve. C'est par un après-midi pluvieux, alors que nous marchions dans le jour, que j'ai ressenti quelque chose de profond. L'eau tomba doucement, autour de nous, mais ce qui m'a la plus touché, c'est la silence apaisante que nous avons partagée. Il m'a pris la main, sans hate, sans un mot, un simple geste, qui a fait battre mon corps, et là, à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai compris que je ne pouvais plus laisser la paix gouverner ma vie. Je ne pouvais plus me cacher derrière les cicatrices du passé. Je méritais de vivre l'amour qui m'attendait, l'amour que Pierre me ferait hana. Je savais que j'avais encore des paires de doutes, mais il y avait quelque chose en moi dat Pierre tellement fait comprendre que l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être vrai, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de le vivre. J'ai décidé de faire la première pas de laisser tomber la peur d'être blessé et de m'abandonner, et ce qui s'est passé entre nous, la peur de souffrir, d'être blessé à nouveau, ne me semblait plus si grande. Je savais que si je ne prenais pas le risque, je perdrais l'occasion de vivre quelque chose d'authentique, quelque chose qui pourrait vraiment changer ma vie. Je l'ai regardé avec un sourire timide et detg, suisse, prêt. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait, mais je savais qu'à ce moment-là le seul chemin que je voulais emprunter était celui que PA et moi construisions ensemble. J'étais déterminé à cesser de me cacher et laisser mes pères derrière moi, et enfin vivre l'amour tel qu'il se doit, sans limites, sans réserve. Le corps ouvert. Je ne savais pas quoi me quand Pierre est entré dans ma vie. Je pensais que ce serait passager, quelque chose qui me ferait revivre, mais pas chose de profond. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que ce que nous vivions n'était pas seulement une nouvelle expérience, mais quelque chose qui me j'ai commencé à retomber amoureuse, plus communément, plus mutuellement, sans l'urgence de la jeunesse, mais avec la même intensité. C'est de là, alors que nous marchions sur la plage, le vent caressant nos visages, et la brute vague en fond. Sonner j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de grandes choses pour être heureux. Je n'avais pas besoin d'une grande déclaration, d'une promesse d'avenir, mais juste de ce instant, de ce regard serein. Pierre il était là, simplement lui-même, sans précipitation, sans exagération. Il ne me voyait pas comme quelqu'un soigneur, soigneur. Il me voyait tel que j'étais avec mes cicatrices, mes insécurités, et pourtant, il m'acceptait, ce que je craignais la plus était perçu comme trop vieux, pas digne, d'amour c'était de disparaître. Pierre il m'a montré que l'amour ne se fonde pas sur des stéréotypes, sur les attentes des autres. Il se fonde sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit avec quelqu'un. Ce qui m'a la plus touché c'est qu'il me donnait, exactement, ce dont j'avais besoin, du temps, de l'attention, et du respect, et surtout il m'a fait ressentir, à nouveau ce que je croyais impossible, que je méritais d'être aimé, et que l'amour n'a pas d'âge. Le premier baiser que nous avons, a conquis simple et sans précipitation, m'a donné l'impression que le temps s'était arrêté. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 64 ans, je pourrais vivre une telle expérience, sans précipitation, sans pression, juste là, douceur d'un moment, partage avec quelqu'un qui me respectait, et me voyait
Suzanne Nouveau, G. Comenca, et comprendre, QCE, qui se passit entre, nous n'était, PAUNA, simple histoire d'amour, mais une connexion profonde qui, CG me, Torier se pourrait me transformer encore plus profondément, quoi Pierre, CEQ, J. Opry, plus, Q2, cest, Q l'amour n'a pas, besoin de grandos, gestes, pour être, profond, parfois, il se manifeste dans les petits moments, un regard, un contact, une conversation tranquille au milieu de la journée. Pour moi l'amour n'était plus quelque chose de lointain, au inaccessible, il se produisit, là, et cet instant, précis, etg me sentais plus vivante que jamais ce qui m'a, la plus touché c'est que je n'avais, plus besoin de la même, personne pour méritor cet, je devenais pev, a pevu ni milu aversion, de moi-même to empire, comme ma relation avec, Pierre, la pression montait, et une nouvelle pression, comme monte monta. Je ne savais pas si j'étais prêt à affronter les regards des autres, les mots qui semblaient contenir des critiques des je voyais des amis, des connaissances, et même des membres de ma famille me lancer des regards curieux, et faire des commentaires voiles, to ease sur de toi, il est tellement, plus gen que toi, me disant, certains d'autres, me demandant, l'air inquiet, te crois vraiment, que cavie marche, Genevieve J. Recenti, le poids des mots de chaque personne author, de moi ce, qui me, derangit, le plus citate, le jugement intio, ce regard, de disapprobation, qui venait, de ce qui ne comprenant pas ce, qui se passait, entre eux, Pierre et moi, pel importe notre bonheur, la sincérité de notre amour, si qui comptait pour beaucoup, c'était la différence, d'âge, les stéréotypes, sur ce qui était, approprié, pour quelqu'un de mon âge, je ne savais pas si je devais me cacher, me justifier, ou tout simplement ignore, mais dans un moment de silence, alors que nous marchions dans la rue, Pierre il m'a pris la main et m'a dit, ce n'est pas autres de définir notre bonheur, nous savons ce qui est vrai pour nous, ce n'est pas aux autres de définir notre bonheur à nous, savons ce qui est vrai pour nous, et ce moment-là, quelque chose en moi c'est elum Pierre j'avais raison, je n'avais pas besoin de justifier mon bonheur, à qui que ce soit, l'amour n'avait pas d'âge, pas des normes imposées par la société, ce qui comptait, vraiment, c'était ce que nous ressentions, l'un pour l'autre, avec cette nouvelle perspective, j'ai décidé de ne plus me pev importer ce que les autres pensiont je vivais enfin, l'amour que j'avais toujours désiré, avec quelqu'un qui m'acceptait sans réserve, avec quelqu'un qui me voyait comme une femme à part entière, sans se soucier des détails, de notre différence d'âge, l'amour, qui grandissait, entre nous, n'avait rien à voir, avec ce que les autres pensiont ou disaient, il était, très authentique, et unique. Petit et petit, je me suis libéré de la pression extérieure, j'aises, de me soucier des regards critiques, je savais que si je n'étais pas avec Pierre, je me priverais de la chance de vivre à ce qui se passait la bouste, ce que les autres pensiont n'avait plus d'importance, ce qui comptait, c'était la connexion que nous avions, le bonheur que nous construisions, sans précipitation, sans excuses, je n'avais plus besoin de l'approbation des autres, j'avais seulement besoin de mon corps, et de la certitude de faire le bon choix pour moi, c'est alors que j'ai compris, aimer, si n'est pas suivre des règles, ou vivre, selon les normes imposées par les autres, aimer c'est vivre, c'est s'autoriser le bonheur même si cela implique de défier les attentes de la société, et c'est ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de vivre l'amour, et ma fécon, sans peur d'être jugé, sans peur de me perdre dans un avenir incertain, avec Pierre je vivais, enfin dans le présent, et c'était tout ce qui compta it.aujourd, single quotes hui en regardant Pierre. Je ne va pas seulement l'homme avec qui je partage ma vie. Je vais
l'accomplissement de quelque chose, que je croyais avoir perdu, la chance de vivre pleinement, d'être aimé sincèrement, et sans peur, gi Genevieve A64, ans, gi n'aurais jamais imaginé que, l'amour, fera, un nouveau parti, de m'avait de manière, aussi intense, et profonde, mais, il est arrive, et il, est venu avec Pierre, j'ai appris que, l'amour ne s'est trouvé, pas dans une formule parfaite, il ne s'agit pas de vivre dans un conte de fées, mais d'accepter ses imperfections, ses défauts, et de construire quelque chose de réel, et de durable. Pierre Thelonima, pas reni, mais, Thelema, fait, me sentir, vivante. Thelema montre que, l'âge ne détermine pas la capacité d'une personne à tomber amoureuse, à s'abandonner, ni même à se réinventer. Grace, et Thela G, me suis, redécouvert, et tu, G me suis, senti complète, j'ai compris, que l'amour, n'est pas une destination, mais un voyage, et dans, ce voyage, la place beau n'est pas, d'y arriver au bout, mais de vivre des moments ensemble, chaque sourire, chaque conversation, chaque geste d'affection est devenu, une étape importante, un rappel de ce qui est possible lorsqu'on ouvre son cœur, quelqu'un, sans peur de la souffrance, ou de la perte. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il doit simplement être authentique. A64 ans. Je trouve que penses avoir les derrière moi, non seulement un compagnon, mais quelqu'un avec qui partage ma vie, mes échecs, mes victoires, avec Pierre, je trouve la liberté d'être qui je suis vraiment, sans cacar qui j'étais, et Thela, pour moi, une victoire j, non seulement conquis Pierre, mais je me suis aussi conquis moi-même, aujourd'hui en repensant à notre histoire, je réalise que l'amour n'a pas de date de il peut survenir condensé à tant le moins, et il peut être aussi réel et transformateur que n'importe quel amour, vécu dans la jeunesse, ce qui compte, c'est la sincérité de nos sentiments et le courage de nous laisser vivre cette expérience. La plus incroyable dans de Thela aet de réaliser que, pendant que je penses, me contenter de quelque chose, je me prépare en réalité à vivre la meilleure vie de ma vie, la liberté, le bonheur, et l'amour, no pas d'âge, et A64, ans, je l'ai, enfin pev, importe, que le monde, pense, ouc que les gens attendant de vous la seule, jugement qui compte, c'est la vita et avitra avec reja, trouve ma verette, mon bonheur, ma liberté et acute. Aujourd, single quotes hui, en racontant, mon histoire, j'ai réalise, à quel point la vie peut nous surprendre, même quand on pense que la meilleure est passe. A64, ans j'ai trouvé un amour, que je n'aurais jamais, imagine possible et surtout, j'ai redécouvert, ma liberté, et ma vérité, si vous, aussi vous, croyez, que l'amour, n'a pas d'âge, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, alors cette histoire, est pour vous. Si vous avez été touché par mon histoire, et souhaites en savoir plus, abonnez-vous, à ma chaîne pour poursuivre ce chemin de dépassement, et d'amour, et si vous pensez, aussi que, shocking mérite, de connaître, le véritable amour, laissez un j'aime Thelemi permettra de vous proposer davantage d'histoires n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour être heureux et pour vivre à l'amour que vous méritez, je suis la preuve et j'espère que mon histoire vous aura touché et bientôt pour la prochaine vidéo.